குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பட்ட பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. Hope for change in Myanmar is approaching a crucial test. The Southeast Asian nation is preparing for the first free national ballot since 1990. Myanmar பொது தேர்தலும் ஜனநாயகத்துக்கான சவால்கள். The general elections that will be taking place on the 8th of November in Burma will be a crucial turning point for our country. எதிர்வரும் நவம்பர் 8ஆம் தேதி வரலாற்று முக்கியத்துவம் மிக்க பொது தேர்தலை பௌத்த நாடான மியான்மார் எதிர்கொள்ளவிருக்கிறது. இத்தேர்தலில் இராணுவ ஆட்சியாளர்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டு ஜனநாயக மறுமலர்ச்சி ஏற்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்நாட்டிலும் சர்வதேச அரங்கத்திலும் வலுப்பெற்று வருகிறது. எனினும் 53 ஆண்டுகள் அனுபவித்த இராணுவ ஆட்சியாளர்கள் எதிர்பார்க்கப்படுவது போல ஜனநாயக தேர்தலுக்கு வெளிவிட்டு அம்முடிவுகளை ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்பதே தற்பொழுது நிலவுகின்ற சந்தேகம். எனினும் 25 ஆண்டுகளின் பின்னர் தேர்தலில் போட்டியிடுகின்ற ஜனநாயகவாதியான ஆங் சாங் சூச்சி தலைமையிலான ஜனநாயக தேசிய முன்னணி இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று சாதனை படைக்கும் என்பதே பொதுவான கருத்து. இருப்பினும் ஜனநாயக தேர்தலும் அதன் முடிவுகளும் மட்டும் மியான்மாரில் ஜனநாயக மறுமலர்ச்சியாக அமைந்து விடாது என்பதே யதார்த்தம். இந்நிலையில் மியான்மாரின் பொது தேர்தல் குறித்து இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. The general elections that will be taking place on the 8th of November in Burma will be a crucial turning point for our country. For the first time in decades, our people will have a real chance of bringing about real change. This is a chance that we cannot afford to let slip. We hope that the whole world understands how important it is for us to have free and fair elections and to make sure that the results of such elections are respected by all concerned. A smooth and tranquil transition is almost more important than a free and fair election. Through this transition, we hope to take our country to that point where there can be no return from genuine development in the democratic direction. Please help us by observing what happens before the elections, during the elections, and crucially after the elections. This is the best contribution you can make to peace and progress in this country by ensuring that our people feel their will has been respected and that their will has been respected in the way of genuine political and governmental change. 1948ஆம் ஆண்டு பிரித்தானிய காலனித்துவ ஆட்சியிலிருந்து விடுதலை பெற்ற பர்மா என்று அப்போது அழைக்கப்பட்ட தற்போதைய மியான்மார் 14 ஆண்டுகள் மட்டுமே சுதந்திரத்தை அனுபவிக்க முடிந்தது. 1962ஆம் ஆண்டு ஜெனரல் நேவின் தலைமையில் இடம்பெற்ற இராணுவ சதி புரட்சி மூலம் மியான்மார் இராணுவ ஆட்சியாளர்களின் கட்டமைப்புக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது. இராணுவ அதிஉயர் சபை நிறுவப்பட்டு புதிய அரசியல் சாசனங்கள் அமுல்படுத்தப்பட்டதோடு ஆட்சியாளர்களும் நியமிக்கப்பட்டார்கள். ஜுன்டா என்று அழைக்கப்பட்ட இவர்களின் ஆட்சியில் கடுமையான அடக்குமுறைகளும் மனிதுரிமை மீறல்களும் இடம்பெற்று வந்தன. சிறுபான்மையின சமூகத்தினர் அடக்கி ஒழிக்கப்பட்டார்கள். பேச்சு சுதந்திரம், ஊடக சுதந்திரம் என்பன முற்றாக மறுக்கப்பட்டன. தமது பிராந்திய வல்லரசான சீனாவை போன்று கம்யூனிச சித்தாந்தத்தை தழுவிய மியான்மாரை ஜனநாயக உலகம் முற்றாக புறக்கணித்தது. இதன் காரணமாக பொருளாதார ரீதியாக நெருக்குவாரங்களை எதிர்கொண்ட மியான்மார் மக்கள் வறுமை கோட்டுக்குள் தள்ளப்பட்டார்கள். இந்த நிலையில் 2011ஆம் ஆண்டு சர்வதேச ராஜதந்திர நகர்வுகள் மற்றும் இஸ்லாமிய சர்வாதிகாரிகளுக்கு எதிராக வெடித்த அரபு வசந்த புரட்சி என்பவற்றின் படிப்பினைகளை தமக்கு சாதகமாக்கிய இராணுவ ஆட்சியாளர்கள் தமது கடும் போக்கு நிலைப்பாட்டை தளர்த்தி சில மறுசீரமைப்புகளை மேற்கொண்டனர்.
அதன் விளைவே இம்மாதம் இடம்பெறப் போகின்ற தேர்தலுக்கான அடித்தளமாக அமைந்திருக்கிறது. 67 years of independence, 6 decades of guns and of generals. Myanmar's recent history is one of military rule and of dictatorship, with dissent stifled and pro-democracy demonstrations brutally crushed. But the last 4 years have brought reforms, and there are a few signs that the country's most secretive organisation is changing too. Hello, Senior General Jonah Fisher. Our interview with the Army's Commander-in-Chief, the first granted to a Western journalist that anyone here can remember. A general election's been called for November, and the Army knows its commitment to democratic change is being questioned. First of all, I believe the election will be free and fair. That is our true wish. We are committed to helping make that happen any way we can. I suppose what people want to know is if the opposition do win this election in November, will the army respect that result and allow them to govern? Whoever wins, I will respect the result if they win fairly. That would be progress. Back in 1990, the last time she fought a general election, Aung San Suu Kyi's party won a huge majority, only for the military to cancel the result. 25 years on, the system's been rigged against Ms Suu Kyi. She can't be president because her sons are British, and the army's power is entrenched in the constitution. இந்த நிலையில் நடைபெறப் போகின்ற தேர்தல் ராணுவ ஆட்சியாளர்களின் கூட்டணிக்கும் ஜனநாயக புரட்சியாளர் ஆங் சான் சூச்சிக்கும் இடையிலான போட்டியாகவே அமைந்திருக்கிறது. 1990 ஆண்டு இடம்பெற்ற தேர்தலில் ஆங் சான் சூச்சி தலைமையிலான ஜனநாயக தேசிய முன்னணி நாட்டு மக்களின் 59% வாக்குகளை பெற்று பெரும்பான்மை ஆட்சி அமைக்கும் நிலை உருவான போதும் அதனை நிராகரித்த ராணுவ ஆட்சியாளர்கள் தமது ஜுண்டா ஆட்சியை தொடர்ந்தனர். சூச்சியின் மக்கள் ஆதரவு ராணுவ ஆட்சியாளர்களை அச்சமூட்டியதன் காரணமாக தேர்தலுக்கு முன்னர் இருந்தே 1989 ஆண்டு முதல் 2010 ஆண்டு வரை 21 ஆண்டுகளில் சூச்சி 15 ஆண்டுகளை வீட்டு காவலில் அல்லது தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டார். இந்த நிலையில்தான் சர்வதேச நெருக்கடிகள், பொருளாதார நெருக்கடிகள், உள்நாட்டில் மக்கள் மத்தியில் தோன்றி வருகின்ற புரட்சிகர போக்கு என்பவற்றை கவனத்தில் கொண்டு ஜெனரல் தான்சே தலைமையிலான ராணுவ ஆட்சியாளர்கள் தமது கடும் போக்கில் சில தளர்வுகளை ஏற்படுத்தினர். இந்த நிலையில் 2010 ஆண்டு இடம்பெற்ற தேர்தலுக்கு பின்னர் ஆங் சான் சூச்சி விடுதலை செய்யப்பட்டதோடு 2011 ஆண்டு ஜனநாயக மறுசீரமைப்புகள் செலவும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. Hope for change in Myanmar is approaching a crucial test. The Southeast Asian nation is preparing for the first free national ballot since 1990. The head of the Electoral Commission admits that computerizing more than 30 million voters' names for the first time is a major challenge. Unless that's done properly, many voters might never get the chance to participate. The election scheduled for November the 8th is considered pivotal. Myanmar's dictatorship formally ended in 2011, but most of its political party leaders are former military officers. This poll will be another step on the former British colony's roadmap to democracy. The opposition National League for Democracy has said it will take part, led by Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi. The NLD could make significant gains if the vote is free and fair. Suu Kyi, who spent 15 years under house arrest, has also expressed concerns about the voting lists, urging people to check them for omissions and errors. This is to make sure those eligible can cast their ballot and that the names of people who are no longer living are removed. Suu Kyi herself cannot be a candidate for the presidency. The much criticised constitution bars any citizen from standing who has offspring of another nationality. Her late husband was British and her 2 sons are British, but Suu Kyi says her party has a constitutional amendment plan she believes will be acceptable. After the military ignored the result of a 1990 vote that her party had won, the NLD boycotted the last national poll in 2010, which international observers condemned as full of irregularities. Suu Kyi's party won a 2012 by-election by a landslide, and she finally made her debut in Parliament. Since 2011 and the introduction of a reform-leaning civilian government, albeit still dominated by former generals, most Western sanctions have been lifted. இந்த நிலையில் ஆங் சான் சூச்சியின் பின்னணி பற்றியும் கவனிக்கலாம். அப்போதைய பர்மா சுதந்திரம் பெறுவதில் ஆங் சான் சூச்சியின் தந்தை முக்கிய பங்காற்றிய ஒருவர். பர்மாவில் புரட்சிகர இராணுவத்தை தோற்றுவித்த ஆங் சாங் ஜப்பானிய ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக போரிட்ட ஒருவர். பின்னர் பிரித்தானியர்களுடன் பேரம் பேசிய ஆங் சாங்
1948ஆம் ஆண்டு பர்மாவுக்கு சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுத்தார். எனினும் பர்மாவின் தேச பிதாவாக போற்றப்பட்ட ஆங் சாங் சுதந்திரத்தின் பின்னர் படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில் இங்கிலாந்துக்கு குடிபெயர்ந்த ஆங் சாங் சூச்சி அங்கு தனது பட்டப்படிப்பையும் மேற்கொண்டார். பின்னர் இங்கிலாந்து நாட்டவரான மைக்கேல் ஹாரிஸ் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்ட அவருக்கு 2 பிள்ளைகளும் உண்டு. இந்நிலையில் 1980களில் பர்மாவுக்கு திரும்பிய சூச்சி அங்கு நிலவிய இராணுவ அடக்குமுறையை கண்டு அதற்கு எதிரான போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார். பர்மாவின் தேசபிதாவான ஆங் சாங்கின் மகள் சூச்சியின் பின்னால் மக்கள் அணி திரண்டனர். இந்நிலையில் 1990இல் இடம்பெற்ற தேர்தல் தமக்கு பாதகமான முடிவுகளை வழங்கும் என்பதை அறிந்து கொண்ட இராணுவ ஆட்சியாளர்கள் அவரை தடுப்பு காவலில் வைத்தனர். இருந்தும் சூச்சியின் கட்சி தேர்தலில் பெருவெற்றி பெற்றது. இந்நிலையிலேயே வெளிப்படையான ஜனநாயக மறுப்பை செய்த ஜுண்டாக்கள் தமது சர்வாதிகாரத்தை தொடர்ந்தனர். Aung San Suu Kyi is a general's daughter. Her father, Aung San, was among the most pivotal figures in the history of modern Burma, now Myanmar. He led an uprising against the Japanese occupation of Burma in 1945, forcing them from the country. After the war, he negotiated the terms of his country's independence from the British. My colleagues and I have come to London in response to the invitation of His Majesty's government in order to discuss the constitutional questions of Burma. The demand of our people is complete independence. But he was assassinated 6 months before colonial rule in Burma formally came to an end. Aung San Suu Kyi moved with her mother to India in 1960, beginning a period of nearly 30 years that she would spend mostly apart from her native land. She was educated at Oxford, where she met her future husband, Michael Aris, a scholar of Tibetan culture. They were married in 1972 and had 2 sons together. It wasn't until 1988 that she returned to Burma to care for her ailing mother. And what she found was a country on the brink, a one-party state ruled by the military since 1962. Burma was racked by poverty and corruption. Things boiled over in August of 1988 as students took to the streets to demand regime change. The response was swift and savage. Thousands are believed to have died in the military crackdown. But from Burma's darkest hour, a new leader, Suu Kyi addressed nearly 500,000 people in the capital at the height of the chaos, calling herself my father's daughter, making her in an instant the face of the opposition movement. As Myanmar's military government faces growing calls for democratic reform, the ghost of Aung San and the daughter who bears his name remain at the heart of the country's hope for change. இந்த நிலையில் பொதுவாகவே கம்யூனிச எதிர்ப்பை கொண்ட ஜனநாயக உலகம் மியான்மர் ஜுண்டாக்களின் அராஜகத்தையும் அடுத்து ஜனநாயக நட்சத்திரமாக விளங்கிய ஆங் சாங் சூச்சியின் பின்னால் அணி திரண்டது. இது ஜுண்டாக்களை மேலும் ஆத்திரம் கொள்ள வைத்தது. நோபல் பரிசு உட்பட பல விருதுகளையும் சர்வதேசம் அவருக்கு அள்ளி வழங்கி. எனினும் அவ்விருதுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கோ அல்லது அவரது கணவர் மற்றும் பிள்ளைகளை பார்ப்பதற்கோ சூச்சிக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. அவ்வாறு சூச்சி நாட்டை விட்டு வெளியேறினால் மீண்டும் நாட்டுக்கு திரும்பக்கூடாது என்ற உத்தரவாதம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற பேரமும் பேசப்பட்டது. எனினும் அந்நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாத சூச்சி இரும்பு பெண்மணியாக தன் மக்களுக்காக பர்மாவிலேயே தங்கிவிட்டார். ஏற்றில் அவரது கணவரின் மரணச் சடங்கில் கூட அவரால் பங்கு பெற்ற முடியவில்லை. இந்த நிலையில் 2011ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற மறுசீரமைப்புக்கு பின்னரே அவர் வெளிநாடுகளுக்கான பயணங்களை மேற்கொண்டதோடு நோபல் பரிசு உட்பட பல விருதுகளையும் பெற்றுக்கொண்டார். மேலும் அமெரிக்க அதிபர் பராக் ஒபாமா உட்பட மேற்குலக தலைவர்கள் பலரும் மியான்மருக்கு சென்று ஜனநாயக மாற்றத்தை ஊக்குவித்தனர். On President Obama's last day in Myanmar, he met with opposition leader and Nobel laureate Aung San Suu Kyi at the home where military rulers once kept her under house arrest. After a friendly hug, a warning that the transition to full democracy has still not happened. Much hard work remains to be done and that many difficult choices still lie ahead. The process for reform is by no means complete or irreversible. Aung San Suu Kyi, who inspired Myanmar's emergence from military rule, is among those still facing exclusion. A constitutional rule bans her from running for president next year because her children have British citizenship, a measure President Obama criticized. The president also focused on the plight of the Rohingya people, Myanmar's Muslim minority who live in apartheid-like conditions. Clashes with members of the Buddhist majority have displaced thousands. We are paying attention to how religious minorities are treated in this country.
The Rohingya issue is a touchy one for Myanmar's Buddhists, many of whom consider the Muslims foreigners. Aung San Suu Kyi has been criticized for not taking a stand on Myanmar's policy of denying them citizenship. On Friday, she was asked about resolving the Rohingya situation. If you ask, how do we propose to resolve all these problems of violence between communities, between different ethnic groups, we've got to start with rule of law. This was President Obama's second visit to Myanmar. His first was in 2012, 2 years after elections marked the end of military rule that spanned a half-century. 4 years later, it's still a long journey ahead to the type of democracy that Mr. Obama envisions in Myanmar. இந்த நிலையில் மியான்மரில் இடம்பெறப் போகின்ற தேர்தலை சர்வதேசம் உன்னிப்பாக அவதானித்து வருகிறது. ஒரு வகையில் ஆங் சாங் சூச்சியை வைத்து பந்தயம் கட்டியிருக்கிறது என்றும் சொல்லிக் கொள்ளலாம். காரணம், வல்ல சக்தியாக பரிணமிக்கும் சீனாவின் எல்லையில் இருக்கின்ற பர்மா மேற்குலகத்துக்கு கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாடு. ஏற்கனவே இந்தியா, இலங்கை என்பன மேற்குலக சார்பு நாடுகளாக மாற்றம் பெற்றுவிட்ட பின்னர் சீனாவை முடக்கும் மற்றொரு புள்ளியாக பர்மாவை மேற்குலகம் பார்க்கிறது. இந்த நிலையில் ஜனநாயக முகமாக விளங்கும் ஆங் சாங் சூச்சியின் வெற்றி அதிகம் சர்வதேசத்தால் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும் பல்வேறு சவால்களை நடைபெறப் போகின்ற தேர்தல் எதிர்கொண்டிருக்கின்றவை குறிப்பிடத்தக்கது. 53 மில்லியன் மக்கள் தொகை கொண்ட மியான்மரில் 30 மில்லியன் வரையானவர்கள் வாக்களிக்கும் உறுத்துடையவர்கள். எனினும் சிறுபான்மை சமூகங்கள் பல வாக்காளர் பதிவில் இடம்பெறவில்லை என்று கண்டனங்கள் வெளியாக இருக்கின்றன. இதேவேளை 440 ஆசனங்களை பெறுவதற்காக 90 கட்சிகளைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் களமிறங்கியிருக்கிறார்கள். பொதுவாக ஜனநாயகத்தின் பிரதியாக சூச்சி பார்க்கப்பட்டாலும் எல்லா சிறுபான்மை இன மக்களையும் அவர் பிரதிநிதித்துவம் செய்யவில்லை என்று விமர்சிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக இராணுவ ஆட்சியாளர்கள் இஸ்லாமியர்களை புறக்கணிப்பது போல் சூச்சியும் புறக்கணிப்பதாக கண்டிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக இஸ்லாமிய சமூகத்தைச் சேர்ந்த வேட்பாளர்கள் எவரையும் சூச்சி தரப்பு தேர்தலிலே நிறுத்தவில்லை. அத்துடன் பெரும் அடக்குமுறைகளை எதிர்கொண்டு வாக்குரிமை மற்றும் நாட்டுரிமை என்பன மறுக்கப்பட்ட ரோஹிங்யாக்கள் குறித்து சூச்சி போதிய அக்கறை செலுத்தவில்லை என்றும் விமர்சிக்கப்படுகிறது. Despite the prominent role that Myanmar's Muslims played in confronting the former military regime, the opposition National League for Democracy has refused to let any Muslims represent the party in forthcoming elections. A senior party insider spoke to Al Jazeera, provided their identity was concealed. The NLD has selected 1,200 parliamentary representatives and none of them are Muslim. Someone said, I think Aung San Suu Kyi is concerned about the Committee for the Protection of Nationality and Religion. So it became an Islamic purge here. That's the situation. The Committee for the Protection of Nationality and Religion, known by its Burmese acronym Mabathar, is headed by an influential anti-Muslim monk and supporter of the government party, Ashin Wiratu. He is notorious for his anti-Muslim rhetoric. His messages feed the fears of Myanmar's rural Buddhists and yet are rarely criticized by the NLD. In places where there are many Muslims, native girls are being killed. Men are being killed. Women are raped and killed. Members of the Rohingya minority in western Myanmar have been prevented from voting or standing in the election. இந்த நிலையில் நடைபெறப் போகின்ற தேர்தல் எதிர்பார்க்கப்பட்டது போல சூச்சி அணிக்கு வெற்றியை கொடுத்தாலும் நாட்டின் ஜனாதிபதி பதவியை அவர் வகிக்க முடியாது என்பதே யதார்த்தம். 2008 கொண்டுவரப்பட்ட ஜுண்டாக்களின் சீர்திருத்த அடிப்படையில் வெளிநாட்டு பிரஜா உரிமையை கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர் ஜனாதிபதியாக பதவியேற்க முடியாது என்று வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே வேறு ஒருவரை சூச்சி தனது கட்சி சார்பாக நிறுத்தும் நிலைமையே காணப்படுகிறது. மேலும் 440 ஆசனங்களை கொண்டுள்ள நாடாளுமன்றத்தின் 2 அவைகளிலும் 25% நிரந்தர உறுப்புரிமையை இராணுவமே கொண்டிருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே சட்ட திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்கு வேண்டிய 3/2 பெரும்பான்மையை சூச்சி பெறுவது கடினம் என்பதே தற்போதைய நிலைமை. அவ்வாறு சட்ட மாற்றங்களை செய்வதற்கு 69% உறுப்பினர்களின் அங்கீகாரம் பெறப்பட வேண்டும். இந்த நிலையில் மியான்மர் தேர்தல் ஜனநாயக மாற்றத்துக்கான அடித்தளமாக பார்க்கப்படினும் பூரணமான மாற்றங்களை கொண்டு வராது என்பதே பொதுவான கணிப்பு. Myanmar is holding its first general election under its reformist government on November the 8th. The elections are expected to be the freest since the loosening of military rule in the country in 2011. Although 25% of the seats will still be held by the military, 3/4 of the seats are up for grabs.
It will be a crucial marker in the journey of Myanmar, moving from military rule to civilian rule. The party that wins the most seats in the legislature will have a large say in who becomes Myanmar's new president. Aung San Suu Kyi, the iconic opposition leader, was under house arrest during the last election in 2010. This time, she was openly campaigning across the country, leading the National League for Democracy. International election monitors are working to ensure that over 90 parties and 6,000 candidates stand a fair chance in these elections. Who's left out? Politicians have pandered to the rise of anti-Muslim sentiment and powerful nationalist Buddhist monks. No major political party has any Muslim candidates. The government has cancelled identity documents of Rohingya Muslims and revoked their right to vote, even though they were allowed to vote in previous elections. Though the NLD is widely expected to pick up more seats in these elections, Ms. Suu Kyi cannot become president because Myanmar's constitution bars anyone with foreign family members from holding the top post. There is no clear frontrunner for the presidency, and after the election, Myanmar is expected to enter a long period of horse trading. Why should the world care? Myanmar's transition to civilian rule is being closely watched by the region and supported by Western governments and the US. The Obama administration considers Myanmar a key foreign policy achievement. The elections, despite their imperfections, will be a test of how far democracy has taken root in the country and could clear the way for more change later. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். ஒளிப்பட தொகுப்பு கஜவதனி. இது CMR தமிழ் FM ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.